Good morning, I'm Billy. I'm an alcoholic. My home group is the Unity Group in Atlanta, Georgia. It's good to be here. I believe I am supposed to speak on the final 6 concepts 7 through 12. Last time I was here, I spoke on concepts 1 through 6. You let me know how often you want me to stop to be translated. Sure, good. Should I stop there or keep going? Yeah, I can translate this part, and after that, you can Okay. just ఆయన పేరు బెల్ అండి. ఆయన హోమ్ గ్రూప్ యూనిటీ గ్రూప్ అట్లాంటా జార్జియాలో. లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఆయన మొదటి 6 కాన్సెప్ట్స్ మీద సంకల్పాల మీద మాట్లాడారు. ఇప్పుడు ఈసారి నెక్స్ట్ మాట్లాడడానికి ఆయన వచ్చారు. సో ఆయన మాట్లాడినారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. And so I want to review the first 6 concepts and just say that those are our basic kind of rights that the AA groups have to ensure that they stay as the ultimate authority in AA, the AA groups themselves. Often in AA, a lot of people think the board or the trustees are in charge, and that is not true. It is the AA groups who Bill and Dr. Bob left AA to. I'll stop there for a second. సో ఏంటంటే అండి, ఈసారి ఫస్ట్ 6 గురించి మొత్తంగా మాట్లాడబోతున్నారు. మొదటి 6 సోపానాలు కూడా, మొదటి 6 సంకల్పాలు కూడా ఏం చెప్తాయంటే, హక్కులు మటుకు ఎప్పుడు కూడా ఏ మీద గ్రూపులకే ఉంటుంది. అల్టిమేట్ గా అధికారం గ్రూప్దే అని చెప్తున్నారు. చాలా మంది బోర్డు ట్రస్టీలుకి అధికారం ఉంటుంది అనుకుంటారు, కానీ అది తప్పు. బాబు బిల్లు కూడా గ్రూపులకు అధికారం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. Are we going to do questions at the end today? Is that what we're going to do? Yeah, we can do that. Okay. So, do you, by the way, do you have a copy of the concepts in front of you? Yes, in Telugu, yes. Okay, you do. So do you want me to read concept 7 and then you read it, or do you just want to read it for them to start? No, you can read it and then I'll read it, just like the last time. Yeah. So concept 7, the charter and bylaws of the General Service Board are legal instruments empowering the trustees to manage and conduct the World Service affairs. The conference charter is not a legal document. It relies upon tradition and the AA purse for final effectiveness. సో 7వ సంకల్పం చదువుతున్నారండి. నా తెలుగు అంత గొప్పగా ఉండదు, ట్రై చేస్తాను చదవడానికి. 7వ సంకల్పం, జనరల్ సర్వీస్ బోర్డు యొక్క శాసన అధికారం పత్రం మరియు నియమావళి చార్టర్ మరియు బైలాస్ న్యాయానుసారమైన సాధన. ఆ రకంగా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ యొక్క ప్రపంచ సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించటానికి, పర్యవేక్షించటానికి ట్రస్టీలు సంపూర్ణ అధికారం కలిగి ఉంటారని జనరల్ సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్ గుర్తిస్తుంది. జనరల్ సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క శాసన అధికార పత్రం చార్టర్ దానంతట అదిగా ఒక న్యాయానుసారమైన పత్రం కాదని,
అదనంగా అర్థం కావడి ఉండాలి. బదులుగా తన అంతిమ సార్థకతకు జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ సంప్రదాయం యొక్క శక్తి మీద మరియు AA యొక్క మొత్తం బలం మీద ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. ప్లీజ్. So this concept, what this concept is saying is that the trustees and the board are the legal side of the AA organization. But the groups are the leaders of the spiritual side of the organization. And what the trustees agree to, even though they have all the legal authority, is that they will always carry out the wishes of the groups. And at our conference in the US and Canada, if the groups vote 2/3 or more, the trustees have to listen to them and carry out whatever the groups have asked them to do. సో ఏంటంటే అండి, ఇది ఏమంటుందంటే సంకల్పం, ట్రస్టీస్ మరియు బోర్డు మన ఏ యొక్క న్యాయపరమైన అధికారం ఉన్నా అట్లకి ట్రస్టులకి బోర్డుకి, కాకపోతే ఆధ్యాత్మిక అధికారం మటుకు ఎప్పుడు గ్రూపులకే ఉంటుంది. ఈ న్యాయపరమైన అధికారం ఉన్న ట్రస్టీస్ని ఎప్పుడు కూడా ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చారు. ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మేము గ్రూప్ యొక్క కోరికలనే మేము అమలు చేస్తాము అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు US కెనడాలో ఏంటంటే అదే 2/3 అంటే 2/3 మెజారిటీ ఉంటే, 3 అంతులు అనుకుంటే దాంట్లో 2 అంతులు మెజారిటీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ట్రస్టీస్ ఆ మాటని గౌరవించి అదే అమలు చేస్తాం. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్. And what it says at the end about it relies upon tradition and the AA purse means the following, that it's the tradition that the trustees will follow what the AA groups tell them to do. But if they do not do that, Bill W. says the groups have the power of the purse, meaning they stop giving contributions to GSO. సో లాస్ట్లో ఒక అదే సంకల్పంలో వాక్యం ఉందండి. దాంట్లో ఏంటంటే మెయిన్గా ట్రెడిషన్ మీద రిలై అవుతుంది, అంటే సాంప్రదాయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ట్రస్టీలు తీసుకునే నిర్ణయాలు. అదే ఇదే సాంప్రదాయం ఏంటంటే గ్రూప్ యొక్క నిర్ణయం గౌరవించడం. సో కాకపోతే ఇంకోటి కూడా చెప్పారు దాంట్లో, ఏ పర్స్ మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పి. సో సాంప్రదాయం ప్రకారం ట్రస్టీలు గ్రూప్ చెప్పింది ఫాలో అవ్వాలి. ఒకవేళ అలా ఫాలో అవ్వలేదు అనుకోండి, బిల్డబ్ల్యూ ఏం చేశాడంటే పర్సు లింక్ పెట్టాడు. అప్పుడు ఏ గ్రూపులు GSOకి డబ్బులు పంపించడం ఆపేస్తాయి. సో అలాగా వాళ్ళు దాని గురించి అయినా సరే ఫాలో అయ్యేలాగా అలా ఒక లింక్ పెట్టడం జరిగింది అనమాట. ఎస్, ప్లీజ్ గో హెడ్. And in our history, it is important to note that there have been a few rare times when many groups have been unhappy and have used the power of the purse, and it has caught the trustees' attention. సో మన చరిత్రలో కూడా చరిత్రలో కొన్ని సంఘటనలు, అంటే అరుదైన సంఘటనలు ఉన్నాయి ఎక్కడైతే చాలా గ్రూపులు అసంతృప్తిగా ఉండి ట్రస్టీస్ చేసే పనుల మీద
పర్స్ ఆపేయటం జరిగింది, కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆపేయటం జరిగింది. అది ఇమీడియట్ గా అది ట్రస్టీస్ దృష్టిలోకి రావటం కూడా జరిగింది. దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మార్చుకోవటం, వాళ్ళ విధానాలు మార్చుకోవటం కూడా జరిగింది అని చెప్తారు. ఎస్ సార్. Okay. Do you want me to wait all the way until the end, or do you want me to get questions as we finish each concept? Now we'll wait until the end after. Okay. Concept 8, I will read it. The trustees are the principal planners and administrators of overall policy and finance. They have custodial oversight of the separately incorporated and constantly active services, exercising this through their ability to elect all the directors of these entities. 8వ సంకల్పం కూడా చదువుతున్నారు. సో నా తెలుగు బాగోదు కాబట్టి సురేష్ గారు మీరు ఏమైనా చదువుతారండి, మీకు సంకల్పాలు పక్కన ఉంటే? సరే నేనే కంటిన్యూ అవుతాను, మీకు అది చెప్పండి సురేష్ గారు. యా 1 minute. Okay. జనరల్ సర్వీస్ బోర్డు యొక్క ట్రస్టీలు 2 ప్రాథమిక హోదాలలో వ్యవహరిస్తారు. ఏ మొత్తం విధాన నిర్ణయం మరియు ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి వీరు ప్రాథమిక ప్రణాళిక రూపకర్తలు మరియు పాలనాధికారులై ఉంటారు. వారు మరియు వారి ప్రాథమిక కమిటీలు ఈ వ్యవహారాలను నేరుగా నిర్వహిస్తారు. బి వేరుగా కూర్పు చేయబడి నిరంతరం చురుకుగా పనిచేసే సేవా విభాగాలకు సంబంధించి ట్రస్టీల బాంధవ్యం వాటిపై పూర్తి యజమానిత్వం కలిగినదై ఉంటుంది మరియు ఈ సేవా విభాగాలకు అందరూ డైరెక్టర్లను ఎన్నుకునే వెసులుబాటు కలిగి ఉండటం ద్వారా ట్రస్టీలు వీటిపై పర్యవేక్షణ బాధ్యతను కలిగి ఉంటారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. So the important thing here to recognize is what it says the trustees do. Their job is to plan, administer, and manage. But it is not what it says in Concept 6. The General Service Conference, the delegates, have the final responsibility for the decisions. Concept 8 makes clear the trustee's job is to manage and administer. ఓకే. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే చాలా క్లియర్గా చెప్పుద్దండి. ఏంటంటే ప్లాన్ చేయటం, అడ్మినిస్టర్ అంటే ఎలా వ్యవహారాలు ఎలా నడుస్తున్నాయో చూడటం, మేనేజ్ చేయటం అంటే మేనేజ్మెంట్, ఇలా నడవాలి అలా నడవాలి అని అంటే ఎలా నడిపించాలో చేయటం. కాన్సెప్ట్ 6లో చూసుకున్నారంటే మీకు జనరల్ సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే ఈ డెలిగేట్లు అందరూ వెళ్తారు కదా, ఆ డెలిగేట్లు మెయిన్గా నడిపిస్తుంది అదే ఏఏని అన్నట్టు ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ కాన్సెప్ట్ లో చూసుకుంటే అది తీసుకొచ్చి అక్కడ ఏదైతే నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో దాన్ని ఎలా నడిపించాలో ప్లాన్ చేస్తారు, ఎలా మేనేజ్ చేయాలో ప్లాన్ చేస్తారు, ఎలా అడ్మినిస్టర్ చేయాలో కూడా చేస్తారు అన్నమాట. ఎస్ ప్లీజ్ గో. The biggest decision and most important responsibility of the trustees is to know the proper place when they should make a decision or when they should ask the groups for their input. According to the concepts,
on matters of large policy, they should always ask the groups to make those decisions. సో ఇది ఎన్నిటికంటే పెద్దది ముఖ్యమైనది ఏంటంటే బాధ్యత ట్రస్టీలకి వాళ్ళు ఎప్పుడు నిర్ణయం తీసుకోవాలి లేదా ఎప్పుడు గ్రూపులను అడగాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్లానింగ్ లో మేనేజ్మెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో వాళ్ళ నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాకపోతే ఏ నిర్ణయం వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు సొంతంగా, ఏ నిర్ణయం మళ్ళీ గ్రూపుల మధ్యలో పెట్టాలి అన్నది ఎన్నిటికంటే పెద్ద బాధ్యత, ముఖ్యమైన బాధ్యత ఈ నిర్ణయం తీసుకోవటం. సో మామూలుగా మేము అంటే ట్రస్టీలు ఏం చేస్తారంటే పెద్ద పాలసీ చేంజ్ వచ్చినప్పుడు, అంటే ఏకి ఇది ఏ విధి విధానాలకి ఇది పెద్ద మార్పు అని అనుకున్నప్పుడు తప్పకుండా గ్రూపుల దగ్గరికి వెళ్తాం. ఎస్ బిల్. Thank you. So the trustees in the US and Canada structure exercise their rights by electing the directors for the AA Grapevine Board and the AA World Services Board. Those two affiliate corporations are where all the business is conducted day to day. And only the trustees can elect those directors. ఓకే. అమెరికా, కెనడా యొక్క ట్రస్టీలు వాళ్ళ హక్కుని ఎలా అదే ఇప్పుడు బోర్డ్ డైరెక్టర్ని ఎన్నుకోగలిగిన హక్కు ట్రస్టీలకు ఉంటుంది. సో అమెరికాలో గ్రేప్ వైన్ అన్న మ్యాగజైన్ ఉంది. ఆ మ్యాగజైన్ యొక్క డైరెక్టర్ని ట్రస్టీలు ఎన్నుకుంటారు. ఆ మ్యాగజైన్ నడిపించాలి కదా, మరి నడిపించే డైరెక్టర్ని. అలాగే వరల్డ్ సర్వీసెస్ బోర్డు యొక్క డైరెక్టర్ని కూడా, వరల్డ్ సర్వీసెస్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేవ చేసే సంస్థలు, దాని యొక్క డైరెక్టర్ని కూడా వీళ్ళే ఎన్నుకుంటారు ట్రస్టీలు. అండ్ కేవలం ట్రస్టీలు ఎన్నుకోగలుగుతారు, ఇంకెవరు ఎన్నుకోలేరు. ఎస్. Okay, concept 9. Good service leadership at all levels is indispensable for our future functioning and safety. Primary World Service leadership, once exercised by the founders, must necessarily be assumed by the trustees. 9వ సంకల్పం అండి. మన భవిష్యత్తు పనితనం మరియు భద్రతకు అన్ని స్థాయిలలోనూ మంచి సేవా నాయకత్వం మరియు వారిని ఎంచుకొనడానికి సరి అయిన చక్కటి పద్ధతులు తప్పనిసరి. ఒకప్పుడు ఏ వ్యవస్థాపకులు బాధ్యత వహించిన ప్రాథమిక ప్రపంచ సేవా నాయకత్వాన్ని జనరల్ సర్వీస్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్ కు చెందిన ట్రస్టీలు తప్పనిసరిగా స్వీకరించవలసిన అవసరం ఉంది. ఎస్ ప్లీజ్. So what I want to mention here is that what the trustees do now is what Bill and Bob used to do. However, I want to really stress, and I don't know what languages the concepts have been translated in India, because I know there's multiple languages. But this is what many consider Bill W.'s finest writing. The essay on leadership in Concept 9, many believe is Bill W.'s finest writing. And I just want to really, really
encourage anyone here to get their hands on that and read Concept 9 and the essay on leadership, which is included in Concept 9. It's translated in Telugu. That is the language, Telugu. So let me translate what you just said. ఇప్పుడు ట్రస్టీలు ఏవైతే చేస్తారో ఒకప్పుడు బిల్ గారు బాబు గారు అదే చేసేవారు. అంటే ఆ బాధ్యతలు ఏవైతే చేస్తున్నారో అయ్యే బాధ్యతలు వాళ్ళిద్దరూ స్వీకరించారు. ఆయన చెప్తున్నారు ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీ ఏ భాషలో దీన్ని అనువదించారో మాకు తెలియదు, కానీ మామూలుగా అయితే ఇది ఎస్సే ఉంటుంది. ఎస్సే నాయకత్వం మీద ఒక వ్యాఖ్యం రాశాడు బిల్లు. మీకు కనుక అది పాంప్లెట్ ఉంటే కనుక తప్పకుండా చదవండి. ఇది కాన్సెప్ట్ 9లోనే మీకు కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేయబడి ఉంటుంది. ఇది బిల్ రాసిన ఎన్నిట్లకంట ఫైనెస్ట్, అంటే ఎన్నిట్లకంటే మంచి ఎస్సే అనమాట. అందుకనే ఇది చదవమని ప్రోత్సహిస్తాను. అత్యుత్తమైనది బిల్లు రాసిన దాంట్లో అతి ఉత్తమైనది, ఉత్తమము, అతి ఉత్తమమైనది బిల్లు రాసిన దాంట్లో అతి ఉత్తమమైనది ఇది 9. ఎస్, బెన్నీ గారు చెప్పినట్టు. గో హెడ్. Bill W. stresses 4 qualities of a leader in Concept 9. Responsibility, flexibility, tolerance, and vision. So responsibility, flexibility, tolerance, and vision. Unfortunately, those qualities are often difficult for alcoholics to learn. But every AA leader should have those qualities. బిల్ డబ్ల్యూ గారు ఎస్ఏలో 4 ఒక నాయకుడికి ఉండాల్సిన 4 లక్షణాల గురించి చెప్పటం జరిగింది. ఒకటి ఏంటంటే బాధ్యత వహించటం. రెండోది ఫ్లెక్సిబిలిటీ, అంటే తన మాటే కాకుండా వేరే విధంగా కూడా ఒకవేళ ఎవరైనా సూచిస్తే అది వినేలా ఉండటం. 3 టాలరెన్స్, అంటే ఓర్పు, సహనం. 4వది విజన్, అంటే ఒక ముందు చూపు ఉండటం. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఎలా ఉండాలో దాన్ని ఆయన ముందు చూపుతో చూసి ఏని ఆ దిశగా నడిపించేలా ఉండటం. ఈ 4 చాలా ముఖ్యమైన గుణాలు ఒక నాయకుడిలో ఉండాల్సినవి. కాకపోతే ఏంటంటే మన తాగుబోతులకి కొంచెం కష్టంగా వస్తాయి, కష్టంగా నేర్చుకుంటాం అని చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్లీజ్. A trustee from long ago used to use the following example. Vision plus flexibility plus tolerance equals responsibility. But intolerance plus inflexibility plus no vision equals irresponsibility. I'm not sure if you can translate that, but రైట్. సో ఈయన చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ ముందు చూపు, దూరపు చూపు ఉండటం, మరి తన మాటే నెగ్గాలి అని కాకుండా ఇతరుల మాట కూడా విని కొంచెం ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండటం, ఓర్పు సహనంతో ఉండటం. ఈ 3 కలిస్తే అది బాధ్యత వహించేలా ఉండటమే. ఒకవేళ ఈ 3 లేకపోతే కనుక అది బాధ్యత రహితంగానే ఉంటుంది. సో ఈ 3 కలిస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు బాధ్యత అన్నది వస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఒక పాత ఇంత ముందు పనిచేసే ట్రస్టీ ఇలా చెప్పేవారంట ఉదాహరణకి.
Okay. Inside Concept 9, Bill W. really focuses on vision for leaders. And that while our message remains the same, our leaders have to be able to look out into the future and think about what we will need in the future. And I could use examples like technology and translations and remote communities that don't have AA yet. That Bill W. really stressed that, and I would say in Concept 9 is where Bill W. defines one day at a time. Sometimes we think that because it's one day at a time that we don't have to ever be concerned about the future. And he writes this right here. Some might feel this sort of striving to be heresy because we AAs are constantly telling ourselves one day at a time. But this valuable principle really refers to our mental and emotional lives and means chiefly that we are not foolishly to repair over the past, nor wishfully to daydream about the future. సో ఇక్కడ బాగా ముందు చూపు, ముందు ఎలా ఉండాలి అన్న దాని మీద బిల్ డబ్ల్యూ గారు బాగా అదే ఫోకస్ పెట్టారండి. అంటే ఏంటంటే ఇది దీని మీద ఎక్కువగా ఒత్తి చెప్పడం జరిగింది. సో మన సందేశం అదే ఉంటుంది, కాకపోతే ముందు దాన్ని ఎలాగా పంచాలి అన్న దాని మీద ఎప్పుడు మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం, ఎలా పంచాలి. దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఫ్రమ్ your end. From my end? Yeah, there's like, it's something is scratching kind of a sound. It could be all the rain happening here. Okay. థింక్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఆధునిక టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వేరే భాషల్లోకి ఏ యొక్క సందేశాన్ని అనుభవించడం, అదే ట్రాన్స్లేట్ చేయడం, అనువాదించడం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కడో మారుమూల గ్రామాలకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, మారుమూల ప్రాంతాలకి, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎక్కువ మా బిల్ డబ్ల్యూ గారు అప్పుల్లోనే ఆలోచించి రాయటం జరిగింది. ఇక్కడే బిల్ డబ్ల్యూ గారు మనం ఎక్కువగా వాడేది వన్ డే ఎట్ టైం, అంటే ఒక్క రోజుకి అని వాడతాం కదా. దీనికి కొంచెం వ్యతిరేకంగా ఉందని మీరు అనుకోవచ్చు. మనకి అయితే ఏంటంటే వన్ డే ఎట్ టైంకి ముందు చూపుతో ఉండటానికి రెండిటికి సరిపోవట్లేదు అని అనుకోవచ్చు మీరు. మనం ఎప్పుడు ఈ ఒక్కరోజు అంటాం కదా. కాకపోతే ఈ ఒక్కరోజు అనడానికి అర్థం ఏంటో కూడా ఇక్కడ రాయటం జరిగింది. ఈ ఒక్కరోజు అంటే గతాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుని బాధపడి, లేకపోతే సాధించలేని వాటి గురించి పగటి కళలు కానీ, రేపు పగటి కళలు కనకుండా ఉండటం అన్నది ఒక్క రోజుకి, అంతే తప్ప ముందు చూపు లేకపోవటం అన్నది కాదు అని క్లియర్ గా ఈయన బిల్ డబ్ల్యూ గారు ఇక్కడ రాయటం జరిగింది. వన్ డే ఎట్ ఎ టైం అంటే అర్థం ఏంటి అని ఈ కాన్సెప్ట్ లో. ఎస్, గో హెడ్. Every Concept 10, every service authority should be matched by every service responsibility should be matched by an equal service authority with the scope of such authority well defined. And basically this is saying, don't give someone a job in AA and not give them the authority to do it. A lot of times we give someone
or elect someone to a leadership position, but we don't give them the authority to do their job. And Bill W. writes clearly, this is not fair. Most of the time, we give somebody a job to do an AA, and the rest of us like to just complain. That's what we do. ఓకే, సో ఇది ఒకసారి చదువుతానండి. 10వ సంకల్పం. ప్రతి సేవా బాధ్యతకు సరిపడినట్లుగా సమానమైన సేవా అధికారం ఉండాలి. అటువంటి అధికారం యొక్క పరిధి సంప్రదాయము ద్వారా గాని, దృఢమైన నిర్ణయం ద్వారా గాని, ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగ వర్ణన ద్వారా గాని, లేదా సరి అయినటువంటి శాసన అధికార పత్రం మరియు నియమావళి ద్వారా గాని ఎల్లప్పుడూ స్పష్టంగా నిర్వచించబడి ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, బేసిక్గా ఏంటంటే, మీరు ఉద్యోగం ఇచ్చి అధికారం ఇవ్వకపోతే కష్టం బాబు, ఉద్యోగం చేయలేడు. సో మీరు ఉద్యోగం ఇచ్చినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు అధికారం కూడా ఆయనకి ఇవ్వాలి. మనం ఏలో ఎక్కువగా ఏం చేస్తామంటే, ఉద్యోగం ఇస్తాము, ఆయన ఉద్యోగం చేస్తుంటే మనం ఎప్పుడు కూడా కంప్లైంట్ చేస్తుంటాం, ఇలా చేస్తున్నాడు అలా చేస్తున్నాడు అని. ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు సంతృప్తిగా ఉంటాం ఆయన చేసే ఉద్యోగానికి. మనల్ని అడగట్లేదు, ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం. సో మనం ఉద్యోగం ఇస్తే దానికి తగ్గట్టుగా ఆయనకి ఏ అధికారాలు అయితే ఉండాలో ఆ అధికారాలన్నీ కూడా మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఎస్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. And for AA offices or service structures, what the concept makes clear is we have to have written bylaws or guidelines and job descriptions. So that way, people who are in these positions actually know what their job is and that it's written down. Otherwise, it's left up to interpretation because it's just passed down by oral tradition. So having guidelines and job descriptions is very important. ఓకే, ఏ యొక్క ఆఫీసులు కానీ, ఏ సేవా సంస్థల్లో కానీ ఎప్పుడు కూడా బైలాస్ అంటే కొన్ని అదే న్యాయపరమైన సూత్రాలు, గైడ్ లైన్స్ అంటే ఇలా నడుచుకుంటే బాగుంటుందని సూచనలు, జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఉద్యోగ రీత్యా అదే నీకు ఎంతవరకు అధికారం ఉంది, నీ బాధ్యతలు ఏంటి, నువ్వేం నిర్వహిస్తావు అన్నది ఇవన్నీ కూడా లిఖితపూర్వకంగా ఉంటాయి యూజువలీ. ఎందుకంటే ఇలాగా నా తర్వాత వచ్చేవాడికి నేను నోటితో చెప్పి, ఆయన తర్వాత వచ్చేవాడికి ఆయన నోటితో చెప్పి, అలా నోటి ద్వారా వెళ్తే అవి మారిపోతూ ఉంటాయి. అందుకనే ఎప్పుడు కూడా రాసి ఉంటాయి. రాసి ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళకి అసలు ఏం చేయగలుగుతారు, ఏం చేయాలి, వాళ్ళ బాధ్యతలు ఏంటి అన్నది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. వీటిలో ఈ ఆఫీసుల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి, ఈ సేవా కేంద్రాల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి. సో అని చెప్తున్నారు. ఎస్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Go ahead, Bill. So before we go to concepts 11 and 12, I want to stress for everybody that it is impossible to understand the concepts if you at first have not gone through the traditions. That the 12 traditions are the bedrock or the foundation of the concepts. And in the AA service, a lot of times people go right from the steps to the concepts
without learning about the traditions. So I just want to say that before I go on to 11 or 12. నో ప్రాబ్లం. సో 11 సంకల్పానికి 12 సంకల్పానికి వెళ్ళే ముందు నా ఒక నొక్కి చెప్పే విషయం ఏంటంటే, మీకు సంకల్పాలు అర్థం కావాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు సాంప్రదాయాలు చేసి ఉండాలి. సాంప్రదాయాల మీద అనుభవం ఉండాలి. ఎందుకంటే సాంప్రదాయాలు అనేది దీనికి ఫౌండేషన్, పునాది అదే. సో మామూలుగా మన సర్వీస్ స్ట్రక్చర్లో ఏమవుతుందంటే, చాలామంది స్టెప్స్ చేసి స్టెప్స్ నుంచి డైరెక్ట్గా సర్వీస్ స్ట్రక్చర్లోకి వచ్చాక కాన్సెప్ట్స్కి వచ్చేస్తారు. ఇలా వస్తే సరైన పునాది ఉండదని నేను చెప్తున్నాను. ఎస్ ప్లీజ్. So concept 11. The trustees should always have the best possible committees, corporate service directors, executive staffs, and consultants. Composition, qualifications, induction procedures, and rights and duties will always be matters of serious concern. 11వ సంకల్పం చెప్తున్నాను. ఏ యొక్క ప్రపంచ సేవ నిర్వహణకు ట్రస్టీలు అంతిమ బాధ్యత కలిగి ఉన్నప్పటికీ, వారు మంచి సమర్థవంతమైన కమిటీలు, వాణిజ్య అనుభవం కలిగిన డైరెక్టర్లు, కార్యనిర్వహణ అధికారులు, సిబ్బంది మరియు సలహాదారుల సహకారాలకు ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండాలి. ఆ కారణంగా ఈ కమిటీలు మరియు సర్వీసు బోర్డుల కూర్పు, వాటి సభ్యుల వ్యక్తిగత అర్హతలు, సేవలోనికి వారిని తీసుకునే విధానం, క్రమ పద్ధతితో వారిని మార్చే విధానం, ఒకరి కొరకు సంబంధం కలిగి ఉన్న విధానం, మన కార్యనిర్వహణాధికారులు, సిబ్బంది మరియు సలహాదారుల విధులు మరియు వీరికివ్వబడే జీతాలకు సరైన ఆధారం, ఇవన్నీ కూడా ఉపేక్షకు లోను కాకూడనటు వంటి తగు జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన గంభీరమైన విషయాలు. ఎస్. Sometimes this becomes a hard topic to talk about in AA service, because we're talking about selecting the best people for our boards and our committees, and different skill sets that people may have in the professional world regarding finance or publishing or legal or accounting. But Bill W. stresses in Concept 11 that AA will never be successful if the trustees don't always have the best possible people around them who are doing the day-to-day work and making recommendations to the trustees because they are experts. I was a trustee for 4 years. I was the chair of AA World Services for 2 years, and I was a director for 4 years. And I can tell you that I don't know how anybody could ever serve in those positions if they don't have the best people working around them and working with them. ఓకే. సో ఇది మామూలుగా మా చర్చల్లో ఇది కొంచెం ఎప్పుడు కూడా వేడైన సబ్జెక్ట్ ఇది. ఎందుకంటే బయట నుంచి మనం ఉద్యోగుల్ని ఎన్నుకోవాలి అంటే ఈ ఆఫీసుల్లో కానీ ఈ స్ట్రక్చర్లో కానీ రకరకాలు వేరే వేరే
వాటిల్లో నైపుణ్యం ఉండేవాళ్ళు కావాలి. అంటే ఫైనాన్స్ అంటే డబ్బుల విషయం, డబ్బులు అకౌంట్లు అవి చూసేవాళ్ళు, లేకపోతే న్యాయపరంగా ఏమైనా న్యాయవాదులు కావాలన్నా, లేకపోతే ఏమైనా అదే ముద్రణ చేయాలంటే ప్రింటింగ్ వాటిల్లో అనుభవం ఉండేవాళ్ళు. అలా రకరకాలు వాటిల్లో ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. రకరకాల అనుభవాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి ఉద్యోగం ఇచ్చేటప్పుడు. సో కాకపోతే బిల్డబ్ల్యూ గారు క్లియర్ గా చెప్పారు ఏంటంటే ట్రస్టీలు ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలంటే, అంటే ఏమన్నా సరిగ్గా పనిచేయగలిగేలా ఉండాలి అంటే వాళ్ళ చుట్టూ ఉండే జనాలు, ఈ ఆఫీస్లో కానీ సూచనలు ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ మంచి క్వాలిఫికేషన్స్తో ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా బెస్ట్ వాళ్ళనే పెట్టుకోమని చెప్పడం జరిగింది. ఈయన ట్రస్టీగా 4 సంవత్సరాలు, చైర్ ఆఫ్ వరల్డ్ సర్వీసెస్ గా 2 సంవత్సరాలు, డైరెక్టర్ గా 4 సంవత్సరాలు చేయటం జరిగింది. సో ఈయన అనుభవంలో ఒకవేళ ఇలా లేకపోతే కనుక నా చుట్టూ పనిచేసే వాళ్ళు కొంచెం అనుభవజ్ఞుల్లాగా ఉండకపోతే కనుక చాలా నేనైతే పని చేయలేకపోతున్నా అని చెప్తున్నాను. నైపుణ్యంతో పనిచేయలేకపోతుంది. Yes, Bill, please go ahead. The other thing that Concept 11 makes clear is that we have to be very careful when we come up with the qualifications for these jobs and how people get these jobs in AA, and making sure that we give everyone in AA a fair way to apply for these jobs. ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్త వహించాలి. మనం ఎలాగైతే ఈ ఉద్యోగాలకి ఏమి అర్హతలు ఉండాలో నిర్ణయిస్తున్నామో ఆ నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు మనం జాగ్రత్త వహించాలి. మళ్ళీ ఏంటంటే ఈ ఉద్యోగాలు ఎలాగా అప్లై చేయాలి అన్న దాంట్లో కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టు చూడాలి. మొత్తానికి అందుబాటులో ఉండేటట్టు చూడాలి ఈ ఉద్యోగాలు అని చెప్తున్నా. Yes, please go. So Concept 12 is the same as Article 12 of the conference charter. And if you have not read the conference charter, the original conference charter, when Bill and Bob gave AA to the groups, please read the conference charter. But we call these the 6 warranties. And inside Concept 12 are the 6 warranties. And the first warranty is that the conference shall never become a seat of perilous wealth or power, that sufficient operating funds and a reserve be its prudent financial principle. In other words, we have to be smart about how we spend our money. However, we don't need too much money. That too much money causes us problems. Okay. సో నాకు వచ్చిన తెలుగులో 12వ సంకల్పం చదువుతాను. కాకపోతే ఇంకా ఆయన చదవలేదు. సో దీని గురించి ఏంటో చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కాన్ఫరెన్స్ చార్టర్ అన్నది బిల్లు బాబు గారు ఇవ్వటం జరిగింది మనకి. అది ఒకవేళ చదవకపోయిందంటే తప్పకుండా చదవండి. దాంట్లో ఆర్టికల్ 12 అన్నదే ఇక్కడ సంకల్పం 12 అయింది. దీంట్లో 6 వారంటీలు ఉంటాయి, అంటే వాగ్దానాలు ఉంటాయి. ఈ సంకల్పంలోనే ఉంటాయి 6 వాగ్దానాలు అని. మొదటి వాగ్దానం గురించి చెప్తూ కాన్ఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒక పవర్ మరియు డబ్బుకి, అంటే అధికారానికి డబ్బుకి ఒక సీట్ కాకూడదు. అంటే అధికారం డబ్బు ఉండే చోటు కాకూడదు. మనకి ఎప్పుడు కూడా
ప్రూడెంట్ అంటారు, అంటే సరిపడా డబ్బు ఉండాలి, నడవడానికి సరిపడా డబ్బు ఉండాలి. డబ్బు ఖర్చు పెట్టే విషయంలో కూడా మనం జాగ్రత్తలు వహించాలి. మరీ ఎక్కువ డబ్బులు కూడా మనం ఎప్పుడు ఉంచుకోకూడదు. ఎస్, గో హెడ్ బిల్. ఒక్క నిమిషం కార్తిక్, సారీ. వారంటీ అంటే నాణ్యతకు ఇచ్చే పూచి. యా, వారంటీ అంటే నాణ్యతకు ఇచ్చే పూచి. ఓకే. Okay, the second warranty is that it place none of its members in a position of unqualified authority over others. So the members they're talking about are the members of the General Service Conference. And when the conference gets together, it doesn't matter if you're a delegate or a trustee or a GSO staff member, everybody is equal at the conference. No one has unqualified authority over the others. రెండో వారంటీ ఏంటంటే అండి, ఏ మెంబర్ని కూడా ఇంకొక మెంబర్ పైన అధికారం చలాయించేలాగా ఉండకూడదు అని చెప్పి ఉన్నదండి. అంటే అన్క్వాలిఫైడ్ అథారిటీ, ఇంకొకరి మీద అధికారం చలాయించడానికి ఉండదు. ఈ మెంబర్ అనేవాళ్ళు ఎవరు? ఈ జనరల్ సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నవాళ్ళు. దీంట్లో ఉండేవాళ్ళు ముఖ్యంగా డెలిగేట్లు ఉంటారు, ట్రస్టీలు ఉంటారు, జిఎస్లో పనిచేసే స్టాఫ్ మెంబర్లు ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో కూర్చున్నప్పుడు సమానమే. నేను డెలిగేట్, నేను ట్రస్టీ అని బాధ్యత అలాగా, అంటే అధికారం అలాగా విడదీయబడి లేదు. కాన్ఫరెన్స్ లో కూర్చున్నప్పుడు ముగ్గురు కూడా సమానం. ఎస్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay. The next warranty, that it reach all important decisions by discussion, vote, and whenever possible, by substantial unanimity. By substantial unanimity, we mean 2/3 or better, not a simple majority. And it stresses discussion before we vote, that hopefully we can all talk together and really make our decision even before we vote. But that when we vote, it has to be 2/3 or better in order for the trustees to be required to do something. మూడో వారంటీ ఏంటంటే అండి, ఏ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందైనా బాగా చర్చించాలి, ఓటు తీసుకోవాలి. ఆ ఓట్లో కూడా మంచి మెజారిటీతో ఆ ఓటు పాస్ అవడం జరగాలి. ఇక్కడ మెజారిటీ అంటే 3 వంతులు ఉంటే దాంట్లో 2 వంతులు పైగా రావటాన్ని మెజారిటీ అంటారు. అంతే తప్ప సగం రావటం కాదు. 3 వంతుల్లో 2 వంతులు పైన ఉంటేనే అప్పుడు అది మంచి, దానికంటే బెటర్గా ఉండదు. అప్పుడే ట్రస్టీలు దాన్ని అమలు చేయగలుగుతారు. ముఖ్యమైన సూచన ఏదైతే ఉందో, దేని మీద అయితే చర్చ జరిగిందో దాన్ని అమలు చేయాలి అంటే ట్రస్టీలు మినిమం 3 వంతుల్లో 2 వంతులు ఉండాలి. ఎస్, ప్లీజ్. Yes, Bill. Hold on, my computer would not unmute. The next warranty is that its actions never be personally punitive nor an incitement to public controversy. Meaning, we don't punish members of AA, number one. And number two, we don't do things that would catch the public's attention and cause AA to be
in the newspaper or on the TV news or anything like that. ఓకే. నెక్స్ట్ వారెంట్ ఏంటంటే అండి, మన ఈ కాన్ఫరెన్స్ యొక్క చర్యలు, కార్యాచరణ ఎలా ఉండాలి అంటే, అది ఎప్పుడూ కూడా ఒకరిని శిక్షించేలాగా, లేకపోతే కాంట్రవర్సీ అంటే తెలుగులో కరెక్ట్గా చెప్పలేకపోతున్నాను, లేకపోతే న్యూస్ పేపర్లకు ఎక్కేలాగా ఉండకూడదు. సో ఇక్కడ శిక్షించేలా అంటే ఎవరినంటే ఏ మెంబర్స్ని శిక్షించేలాగా, అంటే నువ్వు ఇది చేయకపోతే ఇది జరుగుద్ది అన్నట్టు ఎప్పుడు కూడా ఉండకుండా. ఇంకోటి ఏంటంటే, మనం ఏమైనా చేస్తే అది పేపర్లకు ఎక్కి అల్లరి గోల కాకుండా ఉండాలి. ఈ రెండు ఉండకుండా ఉండేలాగా మన కార్యాచరణ కానీ మన సూచనలు కానీ ఉండాలి అని చెప్తున్నాను. ఎస్ ప్లీజ్. కాంట్రవర్సీ అంటే వివాదాస్పదం, వివాదం. థ్యాంక్ యూ. వివాదాస్పదం. రైట్. యా, గో అహెడ్. Okay. And then the next warranty, the last one, is that it never perform acts of government, and that like the society it serves, it will always remain democratic in thought and action. Meaning that any AA office or the trustees or the General Service Conference don't just make rulings and tell people what to do. That every decision we make should be democratic in thought and action, making sure that we get the input from all groups. సో నెక్స్ట్ వారెంటీ అండి, ఏది కూడా వీళ్ళు చేసే కార్యాచరణ ఎప్పుడు కూడా ఏదో గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టు అధికారం చలాయిస్తూ ఉండకూడదు. ఎప్పుడు కూడా మన వీళ్ళ ఆలోచనలు కానీ వీళ్ళ కార్యాచరణ కానీ డెమోక్రాటిక్గా ఉండాలి. అంటే నలుగురిని సంప్రదించి తీసుకునేలా ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా ట్రస్టీలు కానీ జిఎస్ఓ కానీ ఏది కూడా ఇగో మీరు ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పకూడదు. ఎప్పుడు గ్రూపుల నుంచి వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు తీసుకుని అప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోవటం చేయాలి. ఎస్. At the end of the day, the warranties are the single most important thing regarding making sure that the AA groups stay on top of the upside down triangle structure. సో మొత్తం అంతా చూసాక మనం సంకల్పాలు ఏంటంటే, మనం ఈ వారంటీలన్నీ ఎన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే వీటి వల్లే ఏ గ్రూపులు మన త్రికోణ అయిన ఆకారంలో ఉండే స్ట్రక్చర్లో పైన ఉంటాయి ఏ గ్రూప్. ఎందుకంటే ఏ గ్రూప్లే టాప్, దాని తర్వాత అన్నిటికంటే కింద ఉండే జిఎస్ఓ ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ఈ పైన ఉండాలంటే ఈ వారంటీలే ఎన్నిటికంట ముఖ్యమైనవి అని చెప్తున్నారు. ఎస్ బిల్. And that's it. I would go to questions from right there. All right. Thanks a lot, Bill. Let me pause the recording and we will open up question and answers.